السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمان شعب الصومالي نالكستا كداوانيشان آديات بانين سلامي. برنامج كان وبرنامج أرين خاص ودقدق جيرتي أيام أسبوع كور صوبان دقني من محل جدا هذا كتير سن برشدة الصومالية دي مقالة إدمنتون كندا رياض يوسف مادي محمد أي بالكهر يعني هنا صدق أسبوع كور فرين وصادرين waraaq u soo direen dawladda Canada ay leeyihiin wadanka waa laga saaraya waa laga masaafirinaya isagii oo sharcigii muddo 8 sano ka hor buuxiyay kelmadda loo yaqaan sponsor oo xaaskiisa ay u buuxisay marka case-kaas arrin degdeg ay ahayd waxaana loo sheegay maalintii in maanta oo ay tahay 19 bishii June wadanka laga saarayo alxamdulillah arrintii waa lagu guuleystay kaamiradu waa ku fadhiyaa sheekh imaam Ahmed buu la fadhiyaa marka inta aan galin waxaan rabaa inaan hor soo dhaweeyo dhamaan asxaabta barnaamijka ka soo qayb gashay waan wareegi Axmed Yaasiin baan ka bilaabayaa oo arkaan xabiiba oo Cabdulle oo si fiican looma yaqaan saxaafadda laakiin waa community leader dadka waxaa jira community u ah tiirarka ay ku taagan yihiin xabiiba ka mid tahay Xasan Hiroole oo young man ah oo ka tirsan bulshada Soomaaliyeed ee Edmonton oo kamid ahaa dadkii petitionkii diyaariyay Qaasim Abdulqaadir oo isbuucii ka hor petitionkii warbixin naga siiyay iyo ugu dambeyn Sheekh Ahmed oo ka ah imaamka masjidka iyo Yussuf oo xagga fadhiya asagana marka dhamaan aad iyo aad u mahadsantihiin soo dhawaad mahadsantahay thank you marka hore arrintan waa arrin isla markiiba ku caan baxday dhamaan gaadhay bulshada Soomaaliyeed siiba Canada iyo North America marka waxaan rabaa habkii hawshan loo galay dadaalkii isbuucan la galay inaan marka hore marno oo dul marno marka waxaan rabaa inaan soo dhaweeyo Axmed Yaasiin laba su'aal aan ka weydiiyo case-ka Yussuf 4 sano ka hor waad ka warhaysay arrintan markii hadda saddexaad ay soo kacdayna waad ka warhaysaa bal dadaalkii maxaa la yiraahdaa community-ga iyo dadkii iyo la diyaarinayay bal nooga waran wadadee loo maray maxaa laga baran karaa haddii arrintan ay ku dhacdo qoys kale oo Soomaaliyeed maxaan samayn karnaa soo dhawo waa mahadsantihiin dhammaantiin horta maanta waa maalin farxad mudan Yussuf waan ku faraxsanahay maalinta Father's Day in aad la joogtay reerkaagii iyo carruurtaadii waxaan ilaahay baa mahadle ilaahay ka soko dadkan hor fadhiya ee xabiibo ay ka koow tahay oo imaamku laba ka yahay Xasan iyo Qaasim oo petition ka sameeyay iyo dadaalkii uu sameeyay Yussuf weeye waxa meeshan keentay marka taas ka soko haddii aan ku soo noqdo su'aashaada Yussuf aniga 5 sano ka hor bayd baan jeclay adaan khaldanayn oo ahayd mataqaanaa maanta week ka hor in aan xafiiskii igu yimaadeen oo xafiiskaasna waa xabiibi anigana daris baan waa isla leeyahay xafiiska kolley waa meel aan mar walba aan isla kaashan jirnay wax kasta xabiiba aad bay markaan uga qayb qaadatay haddana 90% shaqada inteeda badan xabiiba ayaa samaysay marka maxaan ka baran karnaa arrintan maxaase aan horta inay meeshan soo gaarto marka hore maynan ahayn waxay ahayd arrintan oo kaleeto in aan xalino sida ugu dhaqsaha badan intaanan hadalkayga aanan sii wadin waxaan ilaaway Axmed Xuseen oo markii la 5 sano ka horna ahaa qofkii immigrationka wasiirkii immigrationka ee Canada markii aan annaka sidan oo kale petition u sameynay sidan oo kale media ula hadalnay sidan oo kale aan pressure badan aan NPR aan la hadalnay ayaan waxaan u dirnay Axmed Xuseen aan la xiriirnay case-kii markii uu hortagay xafiiskiisa isla markiiba mataqaana wax badan ayuu ka qabtay aan xaggaas haddii aan specifically aan ka haro oon u soo noqdo maxaa laga baran karaa waxa weeye haddii community iyo la isku duuban yahay haddii mataqaanaa imaamkii iyo community activistii iyo dhalinyaradii inteennaba qofkeena dhiban aan garab istaagno waxaan guushan oo kaleeta ayaa la gaari karaa
guushan oo kale marka la gaarana waan ka hadli doonaa sida mataqaanaa aynan u dhicin waqtiga soo socda marka intaasaan uga baxaya ما شاء الله aad baa u mahadsan tahay waan ku soo laabanaynaa wasiirka iyo dadaalka uu qabtay waxaan rabaa xabiiba waashay soo dhawow Thank you. mahadsanid waa soo dhawow waxaan ognahay inaad geed dheer iyo geed gaabanba hawshan u gashay waxaa la yidhahdaa trade secrets badanna ma daadin kartida waan ognahay bal waxaa nooga warantaa laakiin nidaamka siyaasadeed oo lagugula taliyey markaa arrintaana gashay kow markii warbixinta ay kusoo gaadhay oo Yussuf in waddanka laga saarayo ahayd waddooyinkii aad u martay si guud ahaan iyo ugu dambeyn natiijada maanta aan taaganahay nooga waran aad iyo aad u mahadsantahay guule thank you so much waxaan rabaa inaan horta aan u mahadiyo dhammaan arrintan waxay ahayd shaqo ay team dhan wada qabteen intiinaan meesha joogto dhan waad ka qayb qaadateen waxaan aad iyo aad horta si gaaran rabaa inaan ugu mahad celiyo dhalinyarada arrintaanayto sida Hilowle Xasan iyo Qaasim Cabdiqaadir iyo Imaam Axmed hawsha ay qabteen iyo isku dubiridka iyo dadka ay say u habeeyeen iyo macnaha sida gacmaha la isku wada qabsaday arrintan marka arrin qof gaar u ahayd ma ahayn it was a teamwork and we took a village inay arrintan maaragtay horumarkan amaanta gaarnay aan gaarno waxaana maaragtay farxad weyn maanta horta ugu horeysa ayaan u baahan in la xuso inuu maanta nala joogo Yussuf oo caruurtiisa iyo xaaskiisa uu la joogo runtii markii koodii hore arrintan ay soo gaartay waxay ahayd systemka waxa weeye qofka meesha uu degan yahay constituency-ga uu degan yahay qofka ka ah xildhibaanka in lala xiriiro marka waxaan tagnay xildhibaankii meeshaas deganaa ayaan u tagnay arrintii baan u sheegnay waa ka tagnay marka xildhibaankaas oo xisbiga maanta hadda dowladda xukuma midka kuwa oppositionka kuwa kasoo horjeeda laakiin xaq uu ugu leeyahay inuu shaqada u qabto ninka Yussuf maadaama ay xaaskiis Canadian ay tahay ay riding ay degan tahay marka arrintaas shaqadaas waa u geynay wax maaragtay natiijo fiican kamaanan helin waan ka tagnay waxaan aanay anada xildhibaan kale oo xisbiga macnaha dowladda hadartaan maamulaysa Canada ka tirsan markaan u tagnay asagiina runtii waxa aan ka rajaynaynay kama aanan helin ayadoo si gaara ay Soomaalida ninkaasiyto ay ridingka uu ka soo galo ay Soomaali badan degan tahay si wanaagsan ay ugu soo baxeen electionkii la soo dhaafay meeshan ka sugeynay iyo waxaan ka rajaynaynay noogama aysan soo bixin xoogaa disappointment ay ahaatay marka dantii waxay nagu qasabtay inaan aadno outside of Alberta macnaha markaasitana waxaan ka fakirnay marka yaan ula aadi karnaa dhibaatada tan iyo arrintan noo taala oo maaragtay arrintii wax ka qaban kara markaas ayaa waxay keentay inaan minister Hussein aan la xiriirno oo asagoo ka soo gala maaragtay York South Western oo Toronto ku taala asagii maadaama uusan constituency-giisan ahayn gobolkiina uu deganin oo magaaladina ay deganeen isla markaasna markii hore deportationka uu joojiyey Yussuf wuxuu ahaa wasiirka immigrationka waqtigaas waqti fiicanna waa uu siiyey oo enough ku ah inuu maaragtay uu ku xareysto xaaskiisa iyo sponsorship ugu xareyso laakiin nasiib daro waxaana soo martay waqtigii covid-ka ah oo 2020 iyo 2021 ba immigrationku uusan shaqo badan qabanaynin oo shaqadiisa ay dib u dhacday oo applicationkiisa uusan dhamaystirmin marka waxay dantii keentay inaan asagii aan u tagno oo ula tagno maadaama uu nin Soomaali yahay wasiirna uu wali yahay dowladda xukunka haysan ay dowladdiisa tahay runtii waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay sida wanaagsan uu wasiirku noo dhageystay arrintii u fahmay macnaha situationka saaran iyo caruurtii Soomaalida ahayd iyo oohintoodii iyo qaracankooda uu ula muraaro dilaacay oo uu macnaha uu u dareemay maaragtay caruurtan inay aabahood u baahan yihiin inay maaragtay waalidkood ay la joogaan ay xaq tahay arrintaasna uu markaa shaqadeeda kale shaqadii oo weliba shaqo adag ahayd oo ahayd wasaarad kale inuu la xiriiro wasiir kale inuu maaragtay arrintii ula tago si ay ahaataba saddexdii beri oo lasoo dhaafay waxay ahayd saddex beri oo aad iyo aad u adag maalintii ugu dambeysay oo maalin axada ay ahayd maalin aan la shaqaynin saa ogtihiinba annaga xataa ma shaqayno inuu asaga shaqada ku jiray oo maaragtay hawshaas markuu galay oo dee subaxdii ilaa iyo duurkii waxay noqotay inuu asaga maaragtay la hadlo kuwii border security-gii immigrationkii kale warqadihii sidii uu kusoo dhameeyey isla markaasna markuu nala soo xariirin aan Yussuf ku xirno uu la hadlay oo maaragtay uu si farxad leh uu farxad geliyay inuu maaragtay arrintii uu ku guuleystay oo inuu joojiyo waqtigan uu 6 bilood yahay
marka halkaas iyo processkaasaan soo marnay runtii waxaan aad iyo aad maaragta ilaah baa mahadda leh laakiin aan ugu faraxsanahay shaqada uu noo qabtay minister axmed xuseen iyo hawsha uu u galay yuusuf walaalkiis isla markaasna waxay muujinaysaa ama soomaalidii aan rabaa inaan dareensiiyo marka soomaalida hore waxay ugu buraanburtay macnaha ugu mahmahday gurbaanka ama gacantaada ha kugu jiro ama gacalka ha kuu haayo marka maanta tan waxay tusinaysaa ka jawaabaysaa macnaha mahmahdaasayto sababtoo ah markaan helnay maalintii jimcaha waxaa nala soo siiyey referral requestiga aan ka codsanay in la joojiyo oo lawyerkiisa uu faalgareeyay waa lasoo diiday ambiyadii magaalada joogay waa qarantii waa ka dhaga adeegeen waa mayna isku dayin dadkii kale advocate-ka ah oo wadanka dadka wax la qaban jiray waxay dhaheen arrintan waa arrin culus way nagu adagtahay inaan galno marka intaasoo situation markaan galnay oo intaasoo dad isku xirnay oo dowlado badan galnay oo xataa aanay Ottawa aan tegay waxay isugu soo biishubatay maaragtay gurbaanka gacantaada ha kugu jira ama gacalka ha kuu haayo marka aad iyo aad ayaan waxaan ugu mahadinaynaa minister axmed xuseen inuu maaragtay ka soo baxay xilkiisii u dagaalamay reer Soomaali ah u dagaalamay Yuusuf iyo caruurtiisa inay isla joogaan uu u dagaalamay caruurtaas inay maaragtay hadduu maanta aabahooda deport gareyn lahaa depression iyo mental maaragtay health issues inay ku dhici lahaayeen inay reerkan poverty geli lahaayeen marka waxaasoo dhan inuu noqday ninkii maaragtay joojiyey oo maaragtay aabihiis reerkiisa iyo caruurtiisa ku hayay marka mahaddo ilaah baa mahadla ilaahay u mahadinaynaa subxaana watacaala waxaan aad iyo aad ugu macnaha ugu mahad celinayaa walaalkeen minister axmed xuseen ما شاء الله ما شاء الله آدي أدو ما سنتي أحمد وزيركنا آدي أدو ما تنيهاي طبعا كان دولدها كسر شقية وتقارن يسا أدو وزيرة وحالقو كان فايل أنا هين شغل هذا إن عاد معلمه شقوين كأي سنتين حفيشة يحرقين عاد كد ذا شيء وزير كي فايل كاسلها لو وزير فدرال إنه جارسيو وإسلامتي وير هذا وحكى قبو أيضا أهمال أن لا شقين ودلال إنما عاديين أدينا ده ونوع متى أطول أدوان وأنا صلى الله عليه وسلم وحن قبنا إن أدينا عاديات وما علنا دلال كذا شيء دلال كاني متكبرن بعد سماش بقول كيو بقول أدنى أقوم سنتين مك وأن صلى الله عليه وسلم برنامج إنجليزي نقصلين هنا وحن رأينا حسن سؤال ويو إنك حبطنا كفريه وي إن حسنا وحن نوجو أنت petition آيات بلودين حبيبي ويكهذا شيء petition كاسي إحنا ياسين وتعطي petition كاسي محايل نكون كلفينا بلودان حجابه إذين مريا مشي ولا يشان هوشان يدا نوجو ورن فرسمة petition كلا يرادو محي تريسا تودو خير الله نسيو دتك مش فضي إلى مهدني عليو لقب الله أحمد ياسين يو ولكن قلت قاسم يو إمام أحمد يو لا شك إن له المامن أبو حبيبه عبد الله بعد إلهي مر يعني إذا سمعنا نوع عاوسي يو ولكن قاسم الحمد لله رب العالمين بتشينك وحاو بالله سببت وحي دتك إنا قارسينه دتك هدي يعني هدي قوانين if they did not know petitionك يوسف عبد الله يوسف محمد يعني دتك هدان قارسينين دتك ما أوجو مركا والله وحنو كلفتي one of the main reasons ونو كلفتي to bring it out to the public دتك أنا أشيغنو to tell the people إني حد الدولة قارسيسو مركا الحمد لله petitionك ولالكي محب الله ولالكي قاسم أسنا خير الله سيو he wrote the petition and أبو حبيبة جزاه الله خير يعني تذكرنا بقارسيسي and it was the effort of the whole community عمل مركا الحمد لله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله أدو ما سنتهي هذا وحارب أن كسو وريجي إمام أحمد وأن دلنا يراه لكن وشيخ إمام وي وحين قور أنت ذلك طبعا بالشدة كحر المسجد كيوسف وكمدي هاي وكوكي هاي ذلك لما ري محل إلى هذا petition كريه معها أولاد قبتين ضدك إسوي مد وحين قور أنت مركي أرنتان سوقاتي إلى ما أنت إلى يوم هذا محل قبتين
dadaalkiina noogu war بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. sheekh axmed maqlaysaa ما مغلق ارتاح. ما شاء الله. الحمد لله. الحمد لله بنعمته تتم الصالحات. أرنتان الحمد لله وكوكو ليسني الباب كستا واقرعني دي يعني رنت الأشياء الباب كستا أو إنه خرستاجنا يعني وكفى إذا سنة إنا مقرتي يعني إنا استعمالنا إنا أليست أرنتان وحكة قبنا الحمد لله. رجدني يعني أدعو يعني إلهي كحرنا دي رنت لقى هذا مركز تأدي مركي والبهارنو يوسف حكولي ما الوالبهارن إلهي يا مقرت أني إلهي وحفي عنا كفلنا يا سو الحمد لله. ساندي يوسف حتى مو أجين أنا اللي سوعي lawyer ده أنا يسوع بحيث CBSA حدري لحد لين officer Fraser أي سوعي محو يقول هاي والد جوجي أرنتا ففاهين مجلي كري بري كو يعني ورمي دونا but had that 100% والد جوجي. So I wanted her to do the honors بحيث النمبر كيس يوسف حدر مهي مئي شيء كرتا so أوش شيء أنت أصلا إذا يوم مك يوسف كم قلنا أني وكيف إذا يعني ضد كلا أوش شيء. الحمد لله يوسف مركز اللي سوى عيمال بنان وجوجي ضد بدنا للجوجين يعني ما قرأتي أظنه يعني أصلا نيجا ورمدونه لكن لو يرد الله يصهر مرئين وحكي صهر مرتي حبيبي كسهر مرتي كسهر ما شاء الله أنا ضد بدن نلا هلا مركي نلا سو هلا يسي ولا شيكين بري maxaan sameynaa waxaan samee socotay tala badan ayaa socotay xabiib nala soo hadashay haddana dadka Allahu akbar hal mar markay codka maqleen way aad bay mujida dareenkooda isu beddelay insha Allah. Yuusuf oo marada soo dhac gashay waxa inooga warantaa adiga dareenkaaga nooga waran markii dabcan fariinta ay ku soo gaartay axadda shalay oo arintan lagu guuleystay bal dareenkaaga nooga waran dareenka reerka nooga waran dareenka ciyaalka nooga waran oo isbuuci ka hor moogtay wajigooda ka muuqatay murugo aad u xun nooga waran dareenkaagii nooga waran markii fariinta ku soo gaartay wallahi alxamdulillaah ma hadoo dhan ilaahay bay u sugnaatay waxa isoo maray meeshan haddii aan dadka wax qora ahay wax baan qori lahaa ma garan waxyaabo isku eg يعني dadka aan u jeedaa kiiskan ku bartay waa dad aan taariikhdayda wax weyn kule oo aanan hilmaami doonin axmed yaasiin waxaan bartay saddexdii beri ugu dambeysay kiiskayga 2018 saddexdaas beri wuxuu qabtay shaqo adag oonan hilmaamaynin hilowle maalinkaa israacnay oo aan xabiibo u tagnay waxay ahayd ballanaan lahaa markaan u tagayn waxaan ku dhahnay taariikh shan baa lii ballamiyey haddana shantii ayadoo u sheegno ay sugaysa iyo ila soo hadleen ay iga soo hormariyeen oo dhaheen ballantaada waan soo hormarinay taariikh kow wallaahi ku egyihiin xabiibi iyo axmed yaasiin inta rafaad marayni maalinkan xabiibo tagaysay ila walbahaartay say arrinta uga qayb qaadatay xafiiskeeda aan bartay ilmihii oo dhan aniga gabadhayda inta meelo nala tagtay yacni habeen iyo maalin kamay seexanin ilaa ay baxaysay yacni waa waxyaabo aan qalbigayga ma garanay aan wax badan igu abuuray oo taas markaan ka soo noqdo ma garanaysaa wallahi arrintan walbahaar badan bay lahayd mar walba walbahaarkeeda aad buu u sarreeyey oo wax la qiyaasi kara mahayn haddana ilaahay mar walba wuxuu ku bedelayay wax maalinkii hore maandhaydii la bedelayay boorsada ay xirreed gurigay waan ka soo tagay gaarigaan saarnaa xafiiska axmed yaasiin u socday inaan dadka mac salaameeyo ayaga way ila soo hadleen waxay ugu dhaheen tiriya garoonka imaan lahayd laakiin waan soo hormarinay tuu imo waxaan ku dhahay waa soo socdaa 40 daqiiqa u dhaxaysay markii la dhahay waa la kansalay maasha Allah daraad haddana axadaan joognay maanan filaynin axad weligay dowlad axad wax hadlaysa iyo shaqaysa iyo magaran raja axad aniga hibowli waa wada hadalnay maxaan sameynaa imaamka waa la wada walbahaaray dad badanaa ila joogay markay xabiiba ila soo hadlaysa yacni waxa laga hadlayay iyo waxa nolo sheegay waa big different waxa u dhaxeeyay wax aan la malin karin wasiirka ku soo xiray wasiirka la soo xiray inaan wax yar ku darsado meeshaneeto waxaa dhacay Yuusuf ay soo wacay axaddi markuu soo wacay waa naxay because waxaan la hadlay sabtidiya waxaan ku dhahay Yuusufo waan ka xumahay
baasaboorkii kenyan government way bixisay because ambassadorkaan isla hadalnay ambassadorku wuxuu dhahay waa joojinaya ma bixinayo don't worry waxba ma dhacayso mar waxaa loo yimaaday naagtii shaqaalaha yaraasiisay baasaboorku waa la baxshay baasaboorkiisa yusuf waa u sheegay saas jirta iga raallo oo waan ku dhahay meesha waa ku guulaysan kar waay markuu isoo wacay wadnaha xanuunayo markuu isoo wacay yusuf axadii markii uu dhahay axmed qofkii ugu horreeyaa soo wacay aheede waxaan ku sheegay waa joogay wallahi aniga waa istaagsanaan kari waaye bado xaggaa ka soo dareenkaygaan sheegaya marka intaas way melisan waayeen waxay dhaheen wasiirka inaan la hadalno waaye wasiirka telefonka ma haynaan dhahay adaa u duubaynaa ay dhaheen habar xabibo waa dhegaysatay ayuu weynaaya islaanta marka wallahi alxamdulilahi rabbi alcaalamiin waa wax weyn baa soo maray ilaahay culayskaas wuu naga fududeeyey inta dhimanna ilaahay baan ka baryaynaa idinkana mar walba garbahaygaa tiin waa mahadsantihiin mar kale waxaan u celinayaa mr axmed xuseen oo hawshaan wax badan ka qayb qaatay tii hore iyo tanba marka jazakallahu khayran baan leeyahay ilaahay miisaankiisa xasanaadka u saaro dadaal badan oo intiinana waa garbahaygaa tiin caruurtii iyo xaaska dareenkooda waxay noqoshay lama كل عدد كذا واحد يجي والله عدد أصلا دوبين منستر أنا وقوي I couldn't take it emotional أنا قدي ما شاء الله يعني واحد دريمي سعوليسك يحنون كسرنا عروف تاسيتو دعاء إيسوس ماين ولي بحاسكاجا حليمو يعني واحد ده إلهي وأقبل منستر كان عروتي سيركيسي ودعيسي إن المها تعضد كذا يوركي سوها الله يعني مارتي يدي درين كذا يتكهر الله يعني يعوليسك كفو قي إن أنا emotional نقدي واحد أمودي إنا مارتي it was hard to listen ما شاء الله مركوان أوجد بيه وأنا إدجستين أو دجست منستر كمرك الحمد لله وأكو فرح سنة يا إن علايسكاس صارنا وكفقي أرنتان وحواي أنا قد نوذ التالوة وكوميونتي نوت وقف كسته أو مقلة ودريماي إلا هذا ما أنت حفيز كأنا قف كسته حويلك كور مثل ويلك واجو الدعاء ذاتك أصل يوسف ودعيني عروتي ودعيني ريركس ودعيني وزيرك ودعيني يعني مارتي ما شاء الله وحين نقطة السنس أو celebration اللي بأرنتين قارتي oo maartay magaaladii oo dhan hadda shalay way isqabsatay marka muxuu ahaa waa macnaha waa aad iyo aadan wallahi ugu farxay waxa meesha maartay farxadda ay keentay iyo sida iyo also waxa arkaysaa sida community isugu xiran tahay iyo sida la isku jecel yahay iyo sida loola xanuunsaday Yussuf dad badan oo dibort garay waa aragnay shaqadan qof kasta uma qabano uma galno laakiin asaga ayaa wuxuu yahay nin aad iyo aad u qiimo badan aabba shaqaysta oo caruurtiisa u shaqeeyo caruurtiisa u xamaalo oo reerkiisii oo dhan gacanta ku haya marka waxaad dareemaysaa aniga asasan baari oo la shaqeeya families oo aad uga shaqeyn inaan family isku keep garayno oo macnaa nimankii magaalada joogay waa caruurtood markii naagti kala tagaan ka tagaya marka maalin kasta waxaan ku jirnaa war ilmihiina la jooga war caruurtiina haysta war caruurtiina korsada marka to see a man working so hard for his family inuu provide garayo oo ay dawladda leedahay waa kaa qaadaynaa arrin macnaha aad iyo aad xanuun ah igu ayay noqotay waxaana keenay inaan la seexan waayo oo la istaagi waayo oo la joogi waayo waxyaabahaas ayaa ka mid ah marka aabba wanaagsan oo caruurtiisa laga kaxaynayo actually tiiraanyo adag bay nagu ahayd waana waxa keenay inaan aana nasan oo aan aad ugu ku dadaalno inuu aabbahaas la joogo caruurtiisa iyo xaaskiisa ما شاء الله marka waxaan rabay hadda inaan waqti ka faa'iideysano haduu ilaa yiraahdo aan barnaamijka dhinaca ingiriiska inta aan soo marnay ayaan isku dayayna haddana inaan ingiriiska ku marno marka hadda ingiriiska isku bedelaya bismillah and again thank you all for being with us we wanted to cover this case essentially both in Somali for the Somali speaking audience as well as the English audience of the greater North America, especially Canada. But before we get started, we need to thank a local news station that covered this story rather well. And I wanted to, if I can, let's see if I can share the video of the coverage that they did last week. And this happened just a few days before. There's no question Yussuf Mohamed's 5 children loved their father.
and a hardworking father and the best dad in the world. But they are forced to imagine a life without him. I'm not really well in a mental space. I can't sleep really because I'm just worried what's going to happen to him if he goes back. Mohamed is scheduled to be deported from Edmonton the day after Father's Day. I have 5 kids and wife. Only they wanted. If they take me, they destroy 7 people, not only me. Life is a struggle without a dad, and just like him not there, like it's just gonna break up our family. The Somali man is confused and frustrated, and he's been through this before. Holding signs that say, "We can't live without Dad." In 2018, after pleas through the media, including City News, the federal immigration minister stayed Mohamed's deportation to allow time for spousal sponsorship. But 5 years later, Every time I call, they say, "Oh, it's still it's processing, it's progressing, it's everything look good." I don't know what's going on. And my wife, she's a sponsor, inside sponsor. I do everything they request in the migration. Mohamed has spent the last decade in Canada trying to prove his identity as a Somali refugee to the government. Made complicated, he's being deported to Kenya, likely because of a passport he says is falsified, purchased in a Kenyan refugee camp and used to travel to Canada in 2013 to reunite with his wife and at the time 2 children. In a refugee environment where there was a civil war and terrorism and all kinds of things, you are in survival mode. And the Canadian immigration system is fully aware of that. For Mohamed, he still has a work permit until the end of the year and is pleading to stay to support his family. Come Canada, my wife and my kids, they get welfare. When I come Canada, I cut that welfare. Until now, 10 years, they don't take welfare, my kids. Who's paid taxes since day one, who's not a criminal on any level, who's stayed with the same company. I mean, he stayed with the same company for 7 years. I mean, talk about loyalty. And now, this is the image of an immigrant that you want. And now you're throwing him out on Father's Day. Canada Border Services tells City News they cannot comment on individual cases for privacy reasons, but the discretion that a removal officer may exercise to defer a removal is very limited, and in any case is restricted to when a removal order will be executed rather than whether the individual will be removed. A removal officer cannot defer a removal indefinitely. We can't live without him. House with no dad is house with no light. We don't have light, we don't have life here. A petition to the Canadian government on Mohamed's behalf has over 35,000 signatures. In Edmonton, Carly Robinson, City News. So we wanted to, first of all, we aired the entirety of the report by City News, mainly for 2 reasons. One is to thank City News for the effort. Sorry about that. I'm getting feedback in my ear. We wanted to thank City News for their effort. I mean, I think if you imagine the day that the family was reported was only 3-4 days ago, and at that point, the situation seemed very, very dire. There was no telling of where the effort was going to go. So for City News to actually cover it, send a reporter and a cameraman, and actually put it up very, very quickly shows us their commitment to local issues, City News' commitment to local Edmonton issues, to the issues that touch families, not just immigrant families, but families across the city. So we want to thank them and give them an extensive, a big thank you, really. And at least for me, they have a loyal member of the audience. So having said that, I will transition back and we'll do the same loop that we did earlier. We'll start with Yassine. Again, we just saw the video clip, and obviously you remember 4 years ago, the same almost case happened where at the 11th hour, he was told again that you are not leaving. And then now again, almost 4 years to the week, at the 11th hour, almost similar, almost the same high officials within the government playing a last-minute role.
what impact does it have to have a community that's organized, that is pushing the issues that affect their families? Oh, thank you. It's I've seen this film before. It's something like that. It comes to my head when I saw the video. When I see us talking about this, first and foremost, I want to thank God and everyone who have participated to fight for this father to stay and take care of his family. As Habiba said in Somali before, as community leaders, we always used to worry about the families breaking apart and how to unite the family. How can we help the kids? Because sometimes, as the community leaders, we become the fathers. We go and fight for everybody's rights. So for someone to remove somebody like this, somebody that who's been loved, the whole community. To be honest with you, when I see that video and I remember what happened 5 years ago or 4.5 years ago, is the amount of support that Mohamed gets in the community. Basically, honest to God, the day that they let him stay, uh, and the day that he's supposed to get deported, the office was my office around 50 people fits in. Over 100 people were there. So the office was full. Outside where no one could stand, and I never seen somebody who get this much support within the community, and that shows the character of the person. And honestly, God, I'm disappointed the Canadian government why he's still in this limbo situation, and this has to change, and this has to be rectified, because this is unfair to this family. They have been traumatized enough, and we cannot watch it something like this. To the MPs, I'm sorry, I'm going to go straight to one thing, if you allow me. To the MPs and elected officials in Edmonton who are taking this thing lightly, we condemn and appreciate at the same time the efforts that you put. We condemn because you're not taking serious enough about this, and not advocating for this family. At the same time, we appreciate that the position that you're in, that you can help. So having said that, Guled, right now Mohamed only has 6 months of his stay. Within that 6 months, he has to transition a permanent residence. And that effort, even though I thank everybody who's doing this thing together, that effort, it's something that we need to start yesterday, as soon as possible. And we cannot let this thing down, because we don't want to, again, the last minute to go through this thing. We have to give the sense of urgency that it needs this case, and we shouldn't be going through it. So that's where I'm going to leave it. No, I appreciate that, and I think you're right. I think we have to have a sense of urgency. 6 months extension or 6 month delay in the deportation order still means there's a deportation order hanging in the balance, and that his PR, his immigration status, needs to be upgraded before then. Habiba, welcome, my sister. We know we covered in the Somali portion of the program the efforts that you made. I hate to have you repeat yourself again, but this time in English. But if you could just simply touch on the need for our community to be directly connected to elected officials, so that we can get results when we need results. And using particularly the issue of when you were presented with Yussuf's case, if you can go over emotionally how you felt, what drove you to put on the effort that you went all the way to Ottawa and back, just for this case. So if you can go into, again, the need for the community, the need for access to elected officials, and certainly what drove you to really work really hard the last 3 weeks.
Thank you, Gula. Thank you. First of all, I want to thank everybody that has participated in this uh, journey. This was a long journey and it was a stressful one. And I am so impressed with the young community members like Hilula Hassan and Qasim Abdul Qadir and Imam Ahmed, their efforts. And Ahmed Yassin and Guled as well. You guys have been great in terms of just putting these issues out to the front, bringing this issue forward and making sure that the community knows about this. I am so impressed about the petition. It was 35,000. Was it 30 or 35,000? 39,000 now. 39,000, mashallah. So that was very impressive, and this wouldn't happen if it wasn't the young energetic men who have been really worked so hard to make sure that Yusuf stay with his family. So this was very, very impressive. It was amazing. I was so happy to see the community come together. Everybody was worried and they wanted to do something about it, because sometimes you can just worry and sit back. But in this, in Yusuf's case, I was getting calls from community members, from imams from all different mosques, asking what can we do for him? How can we just, what do we need to do to make sure that Yusuf stay with his family? And it was very, it's important to point out that we need, as a community, we need to connect with the elected officials and make sure that they work for us, because we vote for them, and we expect them to do work for us. So in the case of Edmonton, I was really disappointed in the way that some of the MPs behaved, and how they were not really, a lot of effort was not given to bring solution to Yusuf's case. So there was a lot of disappointment here and there. If I can ask Habib, if I can ask a quick question on that. In terms of the, just if you can, I'm going to ask you to see if you can tell me what they were thinking, but is it a matter of that these local MPs, they're federal MPs, but they represent locally? Is it a matter of that they feel that they're disconnected from the Somali community? Is it a matter that they think the Somali community does not have any political will? Or is it just a disregard for this issue that is impacting this family so dearly? I think it was a little bit of each. Yeah, I think it was mainly, it was a hard case. I think it was his deportation was like 19 days, I think 16 days away from the time that we went to see them. So a lot of the, one of the reasons I think they didn't want to engage with this case was the fact that it required a lot of work. So that was one issue, and I am disappointed the fact that they were not willing to do that work, because Yusuf was Somali guy, and I wonder if he was different ethnicity. I don't know how they would approach this case. So it was disappointment that we were told that, okay, fill out this paperwork, we're going to see what we can do. But at the end, there was no outcome. Like nothing was delivered. Yeah. So, can I share something quickly? Because in comparison to Minister Soy's office, 5 years ago, different. The Soy's office, they stay with us, and we were staying in the office the whole day. They've been emailing, contacting a day. I remember that. Yes. Yeah, the chief of staff was working left and right. So this matters for who we are dealing with and how they respect us. So unfortunately, that was not the case with Randy's office, and I hate to name Minister Randy, but it was, and to be fair, Yusuf does not live in his constituency. But he wasn't. So he was not. Yeah, he was also not living in his constituency. But so he was there for us with number of cases, not only with Yusuf's case, but he has been there. And unfortunately, he's no longer, even though he's the mayor of the city, and I'm happy about that. But he wasn't. He's no longer the MB of in Edmonton. But there is also, we went to the Yusuf's writing,
the MB at the Yusuf's writing, and we were not able to get a lot of success. Hopefully, even though now we had, like, I think another individual just talked to him and he's willing to work with him, and we actually need his support right now, because 6 months is not a long time, and we need to overcome that challenge. And one of the ways that we can do that is just to have that MB, and I believe it's a Zayed Abdul Latif, to come on board and really give it 100% to make sure that we don't come back to this kind of situation again. So the message to the community, Yes. to the community is organize. The community is to organize, to make calls, to contact their MPs, because at the end of the day, we go and vote, and in order for us to value our votes, we have to count elected officials responsible. So what we absolutely, and the case for Yusuf, we give our Yusuf support, is we not want a them to criminal. give our support back. Yeah, right. Yeah, no, absolutely. For the case of Yusuf especially, it's not as if we're asking them to pardon a criminal. This is someone who has been here 10 years, has been honest, has been working the entire time, has been supporting his family, has been contributing to the Edmonton family. And to that end, if I can have Qasim come in, you were essentially, as Habiba was saying, you were also driven to begin this petition, to get people to sign on, to get the word out. I saw it on different platforms and social media. Somebody from overseas sent the link to me, and that's actually how I found out about it. Can you talk to us about what was the thrust of the reason for doing the petition? What was the goal, the target? Did you reach the goal, the target? Can you go into what use is the petition for continuing on to this case? Sure. Yes, and thank you. So, and of course, if I can add, having seen some success, how do you feel in terms of the effort of the petition that has reached? Can you go with discuss your feelings, your emotions on that? Yeah, it's. I'll say first thing was a bit overwhelming. The petition, the support it received. When we started it, we were looking. The first initial goal was 8,000, and I put it Canada wide because this was it was kind of a immigration issue. So initial goal was 8,000. We started spreading the word. People started getting out there, and early on when you see the deadline is so close away, and even with Habiba was really like jumping on this. She understood the urgency, and everybody was jumping on it. But it feels like a huge mountain to overcome. So once we hit, I think after the first day or two, we were around 2,000. But then on Friday, Jum'ah, after we prayed Jum'ah Salah, somebody told me we were at 2,000 the night before. We had already passed 8,000. On the Thursday night, we were at 2,000. By Friday after Jum'ah, we were over 8,000 already. So already we had blown by the initial goal very quickly. And then once we've seen that the support it was getting, and we made efforts with the petition, but something like this spreads from the people who see it. So we made some efforts, but our efforts weren't to 39,000 signatures. Our efforts were to get it out there. And Yusuf's story and people's compassion and understanding, that's what spread it. That's what really got it everywhere. Like you said, it went from here, Edmonton, to Toronto, to international. You got it from somebody international. So we had a lot of support. And on my end, the small role I played, it energized me. It gave me like, oh man, there's a lot of people really who feel like, who feel this story is important and feel what's happening to our brother is important. So, it just kind of gives you that push to keep going. And then, the team here was, everybody was very focused, and everybody was really putting all their efforts behind it. So, to get the news coming in on Saturday, it's like a weight's off your shoulders. Now or before, when a call would come in, it's anxiousness. Okay, what is it now? Is there good news? Is there bad news? After that, it's every call is a celebration. Every call, if they haven't heard yet, you get to tell them the good news. So, alhamdulillah, it was. To speak to the reach of the petition and how it blew up in social media. Yusuf's daughter, I have to give her a unbelievable. She is a master at social media. That petition, she threw it out there. I think there's some link that I saw. Hundreds of thousands of people saw the petition. That's incredible in such a short amount of time.
and she's still in high school, so we have a talent that's coming. So if I can transition to Imam Ahmed and Yusuf, if you could, Imam, did you, Qasim just mentioned Jum'ah, but in khutbah prayers, did you actually discuss Yusuf's case? Did you invite people to sign a petition to become active? I'm trying to figure out, connect the dots, how all of a sudden the petition just kind of blew up, as they say. Yes, when we initially created the petition, I think if you go back to the petition page, you see that it was created on May 26th. I arrived, was in Ottawa for a short vacation, so I came on May 25th. I wasn't doing the khutbah that day. It was actually Hilal Hassan that was doing the khutbah, and he actually initially started and mentioned it in his khutbah that we have this case going on and we need to, we need to get some signatures. So it kind of stalled. A week later, that's when we started, saying, okay, we need to push this rapidly. So I messaged my contacts. I know there's a lot of people on my WhatsApp group that just send messages. So I was like, can you please? I know that you shared this message. I would tell them, I know you shared this message once you shared it to me. So once it has reached me again from you, then I know that you have sent it to all your contacts. We just pushed it from there, and alhamdulillah. Wallahi, and I want to mention a hadith here. The Prophet ﷺ, he says, Wallahu fi awn al-abdi ma kana al-abdu fi awn akhihi. That Allah subhanahu wa ta'ala is in the aid of his slave as long as the slave is in the aid of his brother. And this is very big. Yani, our aid that we came to aid our brother is not, it doesn't even equate to the aid that Allah subhanahu wa ta'ala will be having, when we need his help. And we need his help, every second, every day in our lives, we need Allah subhanahu wa ta'ala's aid. So we should keep this in mind, that when we're helping our brother, Allah subhanahu wa ta'ala is also going to help us. And this is also, it brings us to another hadith where the Prophet said, Man sana'a ilaykum ma'rufan fakafi'uh, fa in lam tajidu ma tukafi'unuhu fad'u lahu hatta dhanantum annakum qad kafa'tumuh. So, and this hadith tells us that the Prophet ﷺ mentions that whoever does any favor or any good for you, then compensate him for that good that he does for you. If you don't find anything that to compensate him with, then make dua for him until you have come to realization that you have compensated him. Our brother Yusuf, this is our favor that we are, giving back to him. Honestly, I think I could speak for myself and for Qasim and for Hilole. He has done, he is the backbone of the masjid. And we don't endorse anyone. That's why we came to his aid and we said, we're going to stick with you until you win this case. Why? Because we knew the rough times that we were in this masjid. Mm-hmm. He was the one that we go back to and say, can you help us? And I see with my own eyes countless individuals that he helped single-handedly. He helped them himself. Whether they were Somali, whether they were Arab, whether they were Eritrean, he came to their aid and he helped them, whatever need that they. So I knew that he is an asset, and I knew that if he was to leave, wallahi, Canada would have lost someone special. MashaAllah. Thank you. MashaAllah, MashaAllah. Imam, thank you very much. Yusuf, I'd like to ask you two questions, or one question in English, if you don't mind. You were hiding that you speak English very well. We saw that clip that I was sitting next to him with City News, expecting to translate, and all of a sudden Yusuf starts speaking English. He doesn't need my help. So now Yusuf, you can't hide, so I'm going to ask you two questions or one question. Just go over and how you feel coming to Canada, bringing your family to Canada, following them to Canada, for a better life, for better education, for better opportunities, and then having to fight this fight routinely, and you still are 6 months to go that we have to, again, continue to fight until you get your legal documentation. Can you go with us the emotions that you feel that go with the hope coming from a refugee camp, bringing your family, 5 kids in Canada, supporting them, and now being told to leave? Can you discuss the emotions involved in that? I don't know what I say. If you can speak up, please speak up a little, Yusuf. Give it a try. Give it a try.
No problem. Sheikh can translate for you if you feel like it. I can translate too, but give it a try. Well, you believe, I don't know what I can say. That question you asked me. No, I understand. We Yussuf and I discussed this several times, and he personally we discussed it, and it is a bit emotional. It is and those of us, all of us are immigrants, especially in Canada, the country of immigrants, unless we're discussing First Nations that were here before everyone. And everyone went through an immigration process one way or the other. And recently, and I think one of the things that Yussuf and I discussed that seemed so absurd was Canada now is welcoming refugees from a different part of the world. Many are coming via conflict, and refugees are in a survival mode, and they will do everything they can to leave with their children. And the immigration system knows this fully aware of it. And for this particular family, this particular man to be challenged in this way, while at the same time, many families are coming over in the same process, seemed a bit unfair. And that's really one of the things that emboldened the entire community to support this man. Thank you all for joining us in this program today. Really, what the reason for this was twofold. One was to share the sense of relief. In Somali, we'd say fahad. There's not just relief, but joy. That there's a tremendous amount of weight that was placed on us. I will just revert to Somali real quickly. Yussuf waxaa nooga warantaa Somali dib ma aha. And dabcan wadooyinkii aad soo marteen, adiga soo martay, xaaska ay soo martay, ilmaha inta ku waaweyn ay soo mareen oo qaxootinimo Canada timaadeen, nolol tii haysateen mid ka sii fiican, ilmahaagana ay rajo helayaan waxbarasho iyo nolol iyo caafimaad, adigana intaasna aad shaqaynaysay, kullama intaasna adiga arrimaha immigrationka ay ku dul saaran yihiin oo markasta leeyahay waddanka ka baxo dareenkaaga inooga waran. maxaa la yiraahdaa iyo dee maxaa tala ah oo aad siin karto reeraha kale oo qoysaska kale Soomaaliyeed oo culayskan u saaran oo dabcan adiga kaliya ma aha dad kale Soomaali kala jirta, maxaa tala ah siin kartaa? wallahi horta marka hore markaan iska bilaabo aniga ani ahaan waxaan kusoo koray anuu yar baan soo galay Kenya xariyaha dheer deganaa ani xaaskayga meeshaasaan jidaa ku kulanay Kanaday soo aaday kadib meeshan struggle badan ay ku gashay uur bay ahayd, gabar yarna way wadatay, way ku dhashay, way soo noqon weyday, wax badan baa iska ku adkaaday. kadib wuxuu tilaahay inaan soo baxaan damcay oon u imaado si aan ilmahayga iyo ujeedaa aan nolol ula wadaago, u caawiyo, ujeedaa meeshii booska aabanimo aan ka soo baxa. ma filaynin waxaan oo dhan inay igu dhacayaan, laakiin wixii aad maraysid waa wax adiga ku qoran oo kaa weyn. markaa imaaday booska aabanimo waan gutay sidaan aaminsanahay aniga, waan la wareegay xilkoodii inaysan aabba la'aan dareemin, waan tusay xaaskayga inaysan ujeedaa baahi ujeedaa culays kale aysan dareemin oo wixii hooyanimo ka badan waan intii aan muujin karaankayga waan muujiyey. ayaga iska dhaafay inaan deriskayga caddaan iyo madow wixii ila degan inaan caawiyo oo cid walba wixii aan qaban kara aan u qabta waan tusiyey. haddana dhinacan culayskan baa iga haystay oo mar walba dee islaamku wax badan uu marayo, wuxuu aaminsan yahay wuxuu ku dhacayo wax xag alla ka imaada inay yihiin, in uun mar walba ma raja dhigin. waxaan aaminsanaa inaan ka bixi doono mar un ay noqotaba. ma garanaysaa culaysadan igu dhacaya, haddana alxamdulilah waan helay dad idinkoo kaloo ila qaybsada. markuu ruuxa helo dad la qaybsada wixii badanaa xanuunka dadkoo dhan buu kula dhacayaa, keligiis kuma dhacayo. qoys ahaan ha igu dhaca oo aniga reerkayga aan dareenno, haddana dad badan oo emotional oo nala dareemsan oo nala xanuunsan oo sidaan annagu u xanuunsannahay si ka daran u xanuunsan marka arko waad qancaysaa, niyadda kuu dhismaysa. marka wallaahi welina waan ku dhex jiraa,
ilaahayna waxaan ka rajaynayaa muujeedaa in khayr qaba arrintan ay iga dhammaato oo muujeedaa fudud wixii isoo marayna waa waxaan ku samarsanahay alxamdulilaahi rabbilcaalamiin dadka kale dhibkan haystana marka hore u duceynaya waxaan leeyahay ilaahay ha ka saaro ayagana waxaan leeyahay yaysan niyad jabin ha muujiyaan dadaal ha muujiyaan waddankan ay lan ku nool yihiin in ay ka mid yihiin ha muujiyaan bulshada waxa la qaybsadaan ma garanaysaa yaysan isdhihin muujeedaa sharci kuma haysatid dadka ka mid matid dad fiican baan u imaanay muujeedaa shaqaysanaya muujeedaa maanta waxaa message iisoo dirayay oo wada farxay kambaniga aan la shaqaynaya haddaa idin tusoo ayaabaysaa messajyada iisoo direen iyo sida ay u farxeen ma garanaysaa wanaag tustid ayagana wanaagay ku tusayaan hadii jeer waxaan leeyahay ma garanaysaa inaad ummadda aad u noqotaan muujeedaa tusaale laakiin waa niyad jabina inaad dhahdaan sharci la-aan baan nahay waan rafaadnay waxaa sida naloo dalayaa ma garanaysaa ما شاء الله قاعد بقى ما سنت قاعد جزاكم الله خيرا إلهي عليك إذن صارن امتحان كان خير يدين كبدلو و I'm hoping that those the audience that's listening will be emboldened more to help Yussuf in his case. We still have 6 months to go. The petition is still on. You can go on and still sign on, and Qasim and Hilolu will update it routinely and let us know what is going on. Yashin and our Habiba is our community tank. She will go through every wall that exists. They are, how do I say, can't thank you enough, Habiba. Really, the effort was unbelievable. And the greater Canadian community, we say, this is a family that needs your support. This is a Canadian family, children that are Canadian, mother is Canadian, and the father is here doing everything Canada wants him to do, and yet his immigration process is somehow frozen. So at that, we will end our program tonight. I thank you all for sticking it through for 1 hour. Does anybody have a last comment? I do actually. Thank you so much. You get the last word, Habiba. Yeah, no worries. I just want to express my heartfelt gratitude for Minister Hussain's unwavering dedication and hard work, keeping this family together. So I just want to say that in English. I know Yussuf is somebody like wanted in Canada. He's a good father. He's a dedicated father. He's an amazing husband. He's a hardworking man. He's somebody who is really community cherish. Like I was so surprised and amazed amount of people that came forward to willing to help Mr. Yussuf, and he's the kind of citizen and honorable person that Canada wants, and we want to make sure that he stays in Canada, he stays with his family, and he is to continue to be a good father he is. And I want to thank everybody that is participating in this effort. I really am so happy to see the community come together and produce this kind of work to make sure Yussuf stays in the country. And thank you, Guled. Thank you, Ahmed Yassin, Qasim, Hassan, Imam Ahmed. Yussuf, you did a good job. You really work hard. You're an amazing father. You're a good husband. You're an amazing neighbor. Your neighbors are just, like, you're just unbelievable. And we want you to be in Canada, and we want to work hard, and we want to make sure every single person not to stop the work, to continue until Mr. Yussuf gets his PR. That is our mission, and that's what I'm encouraging everybody to do. Our work, it did not end. We only have 6 months. So within 6 months, we want to make sure that Yussuf gets his PR, so he can continue to be the good father he is, and the good husband he is, and the good neighbor he is, an amazing, honorable citizen he is. And he's the person that Canada wants, the person that Canada needs, and the leader that our community wants. I just want to end with that. Thank you. I want to second that, Guled, if I may. Especially Minister Hussain, who I appreciated first time, and I was impressed the work that he did again. I want to at the same time thank Yussuf and his spirit that uplifts me. Imagine I was calling him feeling sad, and he said to me, Ahmed, don't worry about it.
wixii Ilaahay qoray la helaysaa. Whatever God's will, we will get it. He said to me, don't worry about it. It's going to be okay. And I didn't even want to call. I called Qasim first, and I said, you know what, Qasim, let him know. But then I said, you know what, I will call him, tell him the bad news. But and then when he calls me back in the good news, it's just amazing. So, but the Imam, both the Imams as well as Qasim, Habiba, I know the work she does, but I'm not gonna. It took a village. Yeah. Yeah. But what I wanted about them is that they need to. This is just the start, and it's time for us to build up the pressure, and we'll go from there. And I'm gonna stop right here. I just want to say thank you again, and I'm here to help any way that I can. And last time I hired myself from Habiba, but next time I won't when you are in Ottawa. Yeah, you did. So I'm done. Thank you. Thank you, everyone. Guys. Good night. Thank you, everybody. Thank you. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum.